গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি শাহেদ মাসুম, অলস্টার মিডিয়া এবং বিসিএলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আজকের লাইভ পডকাস্ট দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার সাথে ভাইপার্স আছে। ভাইপার্স চেঞ্জ বলতে বলবো, ভাইপার্স তাদের লোগো চেঞ্জ করেছে এবং অ্যামেজিং লোগো। আমার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাক স্টেজে আসিফ, ক্যাপ্টেন অফ ভাইপার্স, এবং আরও অনেক সারপ্রাইজিং পিপলরা আছেন যাদের সাথে গল্প করে মজা পাবো। লেটস টক টু দেম বিকজ উই হ্যাভ লিমিটেড টাইমস। আসসালামু আলাইকুম আসিফ, পুষ্কিন ভাই, আসসালামু আলাইকুম, সাব্বির, তানভীর, সাইফ, সবাইকে সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? Very good, very well. Very good, bhaiya. আচ্ছা তানভীর, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, জাস্ট যদি ক্যামেরাটা অন করেন, যেহেতু লাইভ হচ্ছে, বাট দ্যাটস ফাইন যে আপনি মিউট করে রাখতে পারেন। আসিফ, কাজ করতেছেন, আপনাকে বেশি সময় নিব না। কেমন আছেন? গত বছরের বিসিএল কেমন গেল? এই বছরের বিসিএল এর এক্সপেকটেশন? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম শাহেদ ভাই, থ্যাংক ইউ সুন্দর একটা পডকাস্ট অর্গানাইজ করার জন্য। এবং সবার প্রথমে আমি একটা স্পেশাল থ্যাংক ইউ বলতে চাই যে আমাদের লোগোটাকে রিডিজাইন করে দেওয়ার জন্য। আর আমাদের এবারে জার্সিটা খুবই সুন্দর হয়েছে। ওয়েটিং যখন আমরা পাবো ইনশাল্লাহ। কাজে আছি। সরি আসিফ, বলো, কন্টিনিউ। তো এটাই বলতে চাচ্ছি, আমাদের কাজে আছি। এবং থ্যাংক ইউ পিসিএল এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করতেছেন, এবং উই আর রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড ফর দিস টুর্নামেন্ট। থ্যাঙ্কস। কাজে আসছেন, আপনাকে ডিস্টার্ব না করি। আমি পুষ্কিন ভাইয়ের কাছে যেতে হবে। পুষ্কিন ভাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আমাদের এই পডকাস্টে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই থিঙ্ক আই এম হ্যাভিং ইউ, and Yes. it's a privilege to talk to you. Even mine. আমার এরকম প্ল্যানিং হচ্ছিল যে কোনো একটা টাইমে আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট কমিউনিটি ক্রিকেটের যারা অনেকদিন ধরে খেলতেছেন, যারা বেসিক্যালি আমাদের কমিউনিটি ক্রিকেটটাকে ক্যারি করতেছে, তাদেরকে নিয়ে লাইভ পডকাস্ট করা, কিন্তু didn't happen because last year জুস সব বের হয়ে গেছিল, বাসা থেকেও বের করে দিচ্ছিল। So I'm very 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 happy that today you are here. কেমন আছেন? Alhamdulillah, I'm very well, and I'm always grateful. Well, firstly to Asif for letting me play in this wonderful team, and I'm very grateful to him, and of course very grateful to you. You know, apne je tournament charsen for a couple of years now. You know, the value, the exceptional you know, the effort you put in. Apne je boltisen je you nearly got kicked out of the house. The effort you put in reflects you being kicked out of the house. In fact, you should have lost your house and everything by the amount, the standard of tournament. I'm very grateful to be part of it. You're very, you know, complimentary to me. I'm just an old man that enjoys playing cricket with young people. So I'm very grateful to everyone, and apne shita janen genuinely that I'm very grateful to everyone, and I'm thankful that I can be here and share a few words and be with you all. So I'm very happy. I'm thankful. Thank you, Pushkin bhai. Look, True, and agree with you're not an old man. I am 24 and you are just 27. That's it. let's keep to that. Let's stick to that. That's very good. Thank you. আমি তুষারের কাছে যাই। সাব্বির, কেমন আছেন? আমি জানি আপনি বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছেন আজকে। গত বছর ক্রিকবাসে দেখেছিলাম, এই বছর ভাইপার্সে। এই তো ভাই, একদম ক্রিকবাস থেকে ভাইপার্সে আসা কাইন্ড অফ অল অফ আ সাডেন আর কি। দুই একটা ম্যাচ খেলছিলাম ভাইপার্সের এগেইনস্টে, ভালো পারফরম্যান্স ছিল। আসিফ ভাই ইনভাইট করলো আমাদের টিমে খেলার জন্য। ইটস ভেরি লাকি টু বি পার্ট অফ আ বিডি ভাইপার্স। বিউটিফুল। সো সাব্বির, আমি আপনার কাছে আবার আসবো। সাইফের কাছে যাই। সাইফ, আছেন কেমন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। মনে আছে যে কি বলে কোন একটা টুর্নামেন্টে, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ স্বাধীনতা কাপে কোন একটা ম্যাচে আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আপনি আমাকে বলছিলেন যে আপনি আবার বিসিএল আনবেন ভাইয়া, আমাদের আমরা একটা টিম দিতে যাচ্ছি। তখন আমি আপনাকে বলছিলাম যে বিসিএল কি কোনোদিন আসবে কিনা, আই ডোন্ট নো। সো হিয়ার উই আর, বিসিএল আসতেছে, আমরাও আসতেছি, আপনারাও আসতেছেন। গত বছর কেমন লেগেছিল? এই বছর কি এক্সপেক্ট করেন? ভাইয়া গত বছর খুবই ভালো
টুর্নামেন্ট আপনি আয়োজন করছিলেন, ঠিক আছে। আমাদের রেজাল্টটা হচ্ছে প্রত্যাশিত মতো হয়নি, বাট দিস টাইম ইনশাল্লাহ আমরা ভালো করার চেষ্টা করব। আমরা অ্যাটলিস্ট নকআউট স্টেজের মানে আহ, খেলার একটা ইচ্ছা আছে আমাদের এইবার। আচ্ছা সাইদ, গত বছর তো আপনি ভাইপার্সেই খেলছিলেন তাই না? জি জি জি। আচ্ছা, যেহেতু আসিফকে পাচ্ছি না, কাজে আছে, আপনাকে কোশ্চেনটা করি। Look, smashing victory with the champion team ended up being champion, striking burners. Smashing victory because I was having a look in cricket clubs. I think 11 ওভারে ম্যাচ জিতে গিয়েছিলেন বেসিক্যালি। হ্যাঁ, আব্দুল মজিদ মনে হয় 30 বল অথবা 40 বলে মানে 90 রান। তো ওইখান থেকে ভাইপার্স ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক টিম, বাট ওইখান থেকে couldn't carry on the expectation. What happened? মেইন যে কারণটা আমাদের ছিল সেটা হচ্ছে প্লেয়ার অ্যাভেলেবিলিটি। আমরা প্লেয়ার অ্যাভেলেবিলিটি, আমরা যেসব প্লেয়ারকে নিয়েছিলাম তারা সব ম্যাচে আনফরচুনেটলি অ্যাভেলেবল ছিল না। স্যাটারডে তো কিছু ম্যাচ ছিল, সেখানেও আমরা মানে দু একটা বা দুই তিনটা ম্যাচ আমরা ফুল স্কোয়াড দিয়ে মানে ইনিশিয়ালি নামতে পারিনি, তারপর প্লেয়ার এসে জয়েন করছে, সো এটা একটা কারণ ছিল। রিজনটা ছিল না প্রথমের দিকে। ওভারঅল একটা যে জেল, সেটা আমার মনে হয় ওই সময় ক্রিয়েট হয়নি, কারণ আমরা অনেকে নতুন জয়েন করেছিলাম তখন। তো এটা একটা রিজন ছিল ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, look, I mean, as I said, new logo, new jersey, new tournament. You never know. Okay, I expect you do really really well this time. পুষ্কিন ভাই, আপনার কাছে এই কোশ্চেনটা করার খুবই ইচ্ছা ছিল, আলহামদুলিল্লাহ আজকে করতে পারতেছি। বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্রিকেট আপনি একদম প্রথম থেকে আছেন, Yes. কবে থেকে আছেন, আর তখন এর কি অবস্থা ছিল, আর এখন কেমন আছে, কি এক্সপেক্ট করেন ফিউচারে, আর কি হতে পারে? Well, we first tournament was in 1996, and তখন it started. So 1996, 29 years ago. It was a long time ago. ওখানে 8টা team ছিল, and ওই 8টা teamer ভিতরে it was 8 players aside. It was I think it was 20 overs. It was white clothes. It was non-official umpires. It was at some very interesting grounds, nothing like what we're talking about. And I was 28 years younger, so I'm turning 50 this year. So I was in my young 20s back then, and we actually won that tournament. I was captain of that tournament for the first cup, and we won 4 tournaments in a row in that competition, 4 years in a row. But it wasn't as good. Yeah, all of us the Jalak Helsilo, and this is the beauty of community cricket. Jokon shop teamik dekben, the gelling je kotha saif bhai bolche je, that gelling. What happens with a lot of teams that are successful, like Randwick and Scorpion Spirit and all these many teams that have won, Power Source and so on, they're friends. They start as friends, and then let's play cricket together, and their families get together. And so we had that. Amra jader sathe boro hoysi Australiate, mainly amar jonmo hoychilo ora boro hoychilo from a very young age in Australia. We grew up together. We were the first Bengali generation to be in Australia. So আমাদের bond was a unique one, and we played cricket, lots of cricket back in those days. Very difficult. Bengali bolte gele in community, Australian community, সেরকম ছিল না. It was weird, when we went to play cricket, একটা Indian হতে পারে, নাও হতে পারে, they weren't there. So it's changed a lot. এখন sometimes you get majority Indian, Bengali, Sri Lankan, Pakistani players in a team, which is great. So you can imagine culturally it was different. The environment was different. The atmosphere is different. And then it turned from there. We used a red ball to colored cricket. Then they had names on and numbers on the jersey. Then from there it turned to colored jerseys much later. Then white ball. Then more teams came, and there were very competitive players that started to come on board. And then in the early 2000s, it started to grow and grow and grow. And and then mid 2015 to 2010 to 24, it exponentially grew. Jet up and with this tournament where you have coloured stumps, sometimes zing bales, you have telecast. Now, even this thing we're doing today, it's a chintar baide je a podcast. What is iPhone didn't exist. In fact, mobile phone তখন 96 এ
just starting, you'd have a flip phone যারা খুব few লোকজনের কাছে থাকতো, so ফোনও ছিল না। So চিন্তা করেন কোথা থেকে আসতেছি, আর যখন আমরা মাঠে আসতেছি আমরা ল্যান্ডলাইন দিয়ে বাড়ি থেকে ফোন করছি, তুমি আসছিস তো, you sure you're coming, you're 100%, আমি তো এই সময় এই জায়গাতে পিক করতে হবে। You don't know if he's going to be there or not, and there's no mobile phone to say if he's going to be there or not. This is the day we used to play in. So it's funny, you know, when you think about it, what it was to এখন ভাই হোয়াটসঅ্যাপে তুই কই আসিস নি কেন, সবাই আসছে তো, you know, it's so different, it's unbelievable. আমি তো এখন চিন্তা করতেছি যে we had to use landline and make sure that okay না পাইলে he's not playing that day because okay lift দিতে পারছি না, he can't get to the ground because he wasn't at the bus stop at the right time. সেই দিনে থেকে কোথায় আসছি, it's unimaginable. And that's where we are, where you telecast a game, you commentate a game, you talk about player statistics in crip clubs and, you know, all these things. You know who's a good player. People are in different suburbs sitting, eating kachi and talking about ke bhalo khelse, ke bhalo kheleni, ke ki kortise. This is just, can you imagine? It's unbelievable. And it's the talk of the town. Who are we playing? You know, and, you know, so that gelling of families, friends coming together, having food together where they win or lose. This is really what makes community cricket unique and fantastic. And that's why you have so many teams and so many people wanting to come to community cricket, because their Sunday, acha week ta khub kotin, kaj chakri, rat din, ki korbo weekende, let's go play cricket and enjoy ourselves and be competitive, wear coloured clothes, watch ourselves bat and bowl on the recorded television, and amader bolke bolchi, go to this link, put it on the TV, I'm batting. Can you imagine, on my big TV I'm batting there, and you know, what are they called, Sydney Brothers is making jokes about my hat, and then my wife is listening and laughing. This is where we are today. I can tell you a million more things. Each thing is so unique and different. It's such a pleasure and a joy to be part of, and to see people like, I guess, Sydney Brothers, this young group, because we played brothers. So in 96 and 97, 98, we played their fathers. So other bap jara chilo brothers other chele ekon Sydney Brothers. So we won a few games, we lost a few games against that competitive team. And some of those players played Bangladesh Asia Cup in the 80s, and so they were very competitive. They knew cricket. Ekon other chelera are as competitive, playing Australian community cricket and, you know, understanding the game and joking about it. So we played brothers, and now I'm playing their sons. So it's like a generation gap and generation skip. It's amazing. You know, I could talk for hours, so I'm gonna stop when any time. No, I can hear you for hours. I don't mind cut off time and everything. The things, seriously, like, you know, truly the, what is called, the improvement you have seen, the experience you have, none of us have. এবং আমরা দেখিও নাই, truly. And that's why I should add, you know, I've come to Vipers, and even, you know, Sabbir and Saif Bhai and Asif Bhai. You know, I played one tournament, the recent tournament, and that's how beautiful community. I've not known these guys at all, but they're my friends now. I enjoy joining them on a Sunday, playing cricket with them, batting with them, fielding with them. It doesn't matter if we get smashed or if we're doing really well. I don't mind being there, because that's what community cricket does. You know, it's not jabo na. I'm jabuto, and I'm going to enjoy it. I'm going to be happy with these new friends that I've made in 3-4 weeks. That's what can happen in community cricket. Everyone's got a similar mindset. They want to enjoy cricket. They want to be competitive, and you can just join a team and be part of that and be passionate about it, which is not many things you can do in life that you can just join and enjoy so quickly. So, yeah, it's a blessing, alhamdulillah, that we have this Bangladeshi community cricket, and everyone should be proud that আমরা, you know, সানডেতে যে একসাথে যাই, এটা সবাই করতে পারে না. We're very lucky যে আপনি এই টুর্নামেন্ট দিচ্ছেন, আর যারা টুর্নামেন্ট দেয়, it's a true community service to all of us. 400-500 players have this facility to be together and not do bad things, try and be together and do friendly good things. This is a blessing, and we're lucky we have it. And it's your hard work
that allows us to be in community cricket. And you should be you should be commended for what you've done. And I'm not saying that because you're a friend of mine. It's truly an effort, and we're grateful to you for what you do. It's true. Thank you Agree very with much. him. Agree with Seriously. পুষ্কিন ভাই। হ্যাঁ, সাব্বির ভাই আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন কিনা? না, আমি পুষ্কিন ভাইয়ের সাথে একমত। এই যে আপনার টুর্নামেন্ট গুলো অর্গানাইজ করতেছেন, মানে এত হার্ড ওয়ার্ক করতেছেন, এফোর্ট দিতেছেন, আমরা প্লেয়াররা উইকেট শেষ একটা দিন সবাই একসাথে হইতেছি, ক্রিকেট খেলতেছি। ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং ভাই। না ঠিক আছে, আসলে হচ্ছে কি যে আমি মনে করি যে দিস ইজ সামথিং এভরি অর্গানাইজার যারা অর্গানাইজ করতেছে, আসলে ইটস নট অ্যাবাউট ম্যাটার অফ মানি অর এনিথিং, ইটস দ্য ম্যাটার অফ দ্য প্যাশন। আমার মনে আছে যে আমরা আসলে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলাম যে টেপ টেনিস দিয়ে, কোভিডের টাইমে কি করব, টেপ টেনিসই খেলতে পারি, তো খেলতাম। মনে হলো যে একটা সুন্দর একটা টেপ টেনিস টুর্নামেন্ট করি, যেহেতু মানে আমি সবাইকে এই জিনিসটা বলি, আই ডোন্ট ডু এনিথিং হাফ হার্টেডলি, ইফ আই ডু ইট আদারওয়াইজ আই নট ডু ইট। সো ওই ইয়া থেকে টেপ টেনিস করা, দেন মনে হয় যে আরেকটু ইমপ্রুভ, মানে কমিউনিটি ক্রিকেটটাকে হয়তো বা আরেকটু সুন্দরভাবে করা যায়, লেটস ডু এ প্রপার বল ক্রিকেট। Then BCL 22, BCL 23, alhamdulillah doing BCL 24. So এবং আসলে করতে যে এটা মনে হচ্ছে যে লাস্ট ইয়ার যখন ক্লোজিং সেরিমনি ছিল, তখন আমার ওয়াইফকে আমি উদ্দেশ্য করে বলছিলাম যে I'll not think about cricket for 24 hours. I couldn't do it, seriously. 24 hours আমার ক্রিকেট নিয়ে কথা বলতে হয়েছে। That's how passionate we are. এবং আমি মনে করি যে যারা চিন্তা করে যে কমিউনিটি ক্রিকেট করে আমরা অনেক টাকা বানাচ্ছি, রিয়েলি নট। সো দিস ইজ সামথিং উই আর সার্ভিং দ্য কমিউনিটি। আমি মনে করি যে সব অর্গানাইজাররা তাই করতেছেন। এনিওয়ে, ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছি। কি বলে, ভাইপার্সের টিমের কথায় আসি। আচ্ছা, ভাইপার্সের এই যে টিমটা, এই টিমটাই মনে হয় বিএসএল খেলতেছে, রাইট? ইফ আই এম নট রং। জি, মোস্ট অফ দেম। কিছু প্লেয়ার, হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই আর কি, ইফ মাইন্ড। তো আমাদের বেশ কিছু প্লেয়ার বিসিএল এড হয়েছে আর কি। সো আমাদের বিএসএল টুর্নামেন্টটা হয়তো বা তেমন একটা ভালো যায় নাই। আমাদের দুইটা জায়গায় মেইনলি সমস্যা ছিল, এক হইতেছে ফিল্ডিং আর এক হইতেছে আপনার টপ অর্ডার থেকে মানে কিছু রান আসতেছিল না আর কি। সো আমি আসিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি, সাইফ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি, বইলা হয়তো আমাদের কিছু প্লেয়ার এড হয়েছে, কিছু ইয়াংস্টার্সও এড হয়েছে, যেটা বাইপার্স অলওয়েজ করে থাকে আর কি, যে ইয়াংস্টার্সদেরকে প্রমোট করা, করা। সো একটা ভালো উইকেট কিপার প্রয়োজন ছিল, আমাদের ক্যাচিংটা আমাদের অনেক ভুগাইছে। সেই সব নিয়ে আমি আসিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি যাতে কিছু প্র্যাকটিস সেশনের অর্গানাইজ করা যায়, যাতে আমরা ক্যাচিংটা একটু ভালো করতে পারি। মেবি পুষ্কিন ভাই বি উইথ মি, এবং পুষ্কিন এটা ভালো করেই জানে। সো এইটাই আর কি, আমরা বাট বেশ কিছু ভালো প্লেয়ার এবার আমরা এড করছি আর কি। হোপফুলি আমরা বিসিএল এবার ভালো করবো আর কি। আমাদের মেইন টার্গেটটা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ডে যাওয়া, দেন আমরা থিঙ্ক করবো আর কি ফার্দার। এবার ম্যাচ বাই ম্যাচ তো অফকোর্স আমাদের চিন্তায় থাকবে, দেন আর কি আমরা যাতে আরো ভালো করতে পারি আর কি, অফকোর্স আর কি সেমিফাইনাল বা ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারি আর কি। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন। অনেক জোয়ার ভাইকে বলবো যে ভাই বিপিএল জানি না কোনোদিন আনতে পারবো কিনা, বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য, আমার মনের কাছে সবচেয়ে সিরিয়াসলি প্রিয় টুর্নামেন্ট হচ্ছে বিপিএল, বিকজ টেপ টেনিস। ফিল্ডিং এর কথা বলতেছিল সাব্বির, আমি একটা কথা বলি, পুষ্কিন ভাইকে যারা ফিল্ডিং করতে দেখছে দে নো। ওকে, সো আই বিলিভ আমাদের ইয়াং জেনারেশন এবং যারা খেলতেছি তাদের উনার থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। কারণ এরকম অনেক টাইমে আসছে, গত বছর যখন খেলা চলছিল, আমি তো মাঠে দৌড়াদৌড়ি করি, আর শামিন কমেন্ট্রি করতেছিল। মনে আছে যে একটা ম্যাচে পিএস মাস্টার্স, একটা ম্যাচে পুষ্কিন ভাই খেলতেছিল পিএস মাস্টার হয়ে, উনি যে জাম্প করে করে ফিল্ডিং করতেছিল এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে ওদিকে, that's amazing. You know, that's amazing. The reason for that, there's a reason for that. Nowadays, I don't catch as many. My catching is really, I think that's just old age. But I used to be a goalkeeper for most of my life, a genuine goalkeeper until under 19s. And I think, and I used to love goalkeeping. And I think diving, that's all I've got. I like to dori. Catching to only I guess that I need practice with that. That's a genuine comment. But in terms of diving and stopping balls, I actually enjoy doing that because it reminds you of goalkeeping. But and you feel good when you can stop a ball when it's going to the boundary. But for Vipers, one of the games we've won recently, and it was a great proud moment when we played a team where this is what can happen when you bowl line and length. When you bowl line and length, which our team did that day, and we took every catch. There was some, and they were genuine. They weren't difficult catches, but we took them all. That made us win quite easily.
And it's just a lesson on basics that if you can bowl line and length, and people see it, they just, players tapur good balls, but when it's a wide or when it's just a bad length and line, it gets smashed so easily by so many players. So it's all about basics. And if and we've shown it when we've won games, or line and length, or direction of the bowling was excellent and the catching was great. Our batting was also good on that day because we have some batsmen that can really perform. There's some really good players that can do that and have shown that in other teams. So Sabbir Kothabolsen, Saibhai Kothabolsen, they've scored runs against very good teams in the last tournament. So everyone has potential to score runs. For us, and Asif, if he was with us, and Sabbir and Saif can agree, if we can put runs on the board and do that bowling accuracy and that catching, we can be really competitive, and we've shown that. So that's what we need, I think, most. The catching, fielding, yes, most teams need that. We need it especially. But if we do accurate bowling and take our catches, hopefully our batting, we get the 120s, 100s, 130s against good teams that are winning. If we can do that, and then the medium teams that we can compete against, we should make the next rounds and improve. And I think that's our objective. Bowl properly, take our catches, let the batsmen score the runs that they've been doing, then we should be competitive, and we should try and make that second round and do it step by step. I think if Asif is here, I think that's our ambition and goal, that process, right? I think that's what we're talking about. 100%, right? Every feedback you're giving us, you're already putting all the effort, giving your experience feedback. There's little things that make a difference, big difference. So, yeah. আমি মনে করি যে পুষ্কিন ভাইয়ের যে এক্সপেরিয়েন্সটা, ইট উইল হেল্প ইউ আসিফ এ লট দিস টাইম। অনেক ভাই সরি, আমি বুঝতে পারিনি, সবসময় বিটিপিএল বিসিএল করি, আপনি বিপিএল এর কথা বলছেন। এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না, আপনার পক্ষে হয়তো করা সম্ভব হবে। ইউ হ্যাভ লট অফ কানেকশনস এন্ড এভরিথিং। সরি ভাই, পারবো না। আমাদের সাথে জয়েন করেছে লিংকন মহাজন। লিংকন ভাই কেমন আছেন? হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আপনার কথা অ্যাবসলিউটলি শোনা যাচ্ছে। How are you, our BCL's first centurion? Oh, thank you for remembering that. I'll always remember that. I was just lucky probably to score that first century. Well, it's always, it feels great to be part of the history, regardless of how bad I'm betting at the moment, but it feels good. It feels good. And looking forward to add some contributions this time. Not sure how well it will go. And the sad part is I would probably be out of practice for some time. Last night I came to know that my brother is getting married on 12th of February, just 2 days before the Valentine's Day. Well, I cannot say no, so I need to go to Bangladesh maybe next week. So I'll be out of the practice. Congratulations. I'll be out of the practice games. Yeah, but hoping to add some contributions. We're lucky actually to have Lincoln Bhai with us, because you talk about experience, you talk about ability, and to have him on board with his bowling and batting, regardless of what his form is, he comes into form at any time. So, and he's dangerous, and people know that he's dangerous, which is a great benefit to the team. It's true. I'm not saying that. They know how destructive you are. So it's a wonderful addition. I didn't actually know, so I'm even more happy to hear that you're part of this. So that's great. It's good. কথার সাথে আমি অ্যাড করি, বিকজ লিংকন, আমরা মনে আছে যে আমরা আসলে অ্যাজ এ গ্ল্যাডিয়েটর টিম, সো বিসিএল এর পরে আমরা স্বাধীনতা কাপ খেলতে চাই। তো আমার মনে আছে যে গ্রিনেকের গোর্সের হয়ে লিঙ্কন ভাই খেলতেছিল। তো তখন আমাদের টিমের মধ্যে একটা কথা ছিল যে হোয়াট এভার হ্যাপেন, ইউ হ্যাভ টু গেট হিম আউট as soon as possible. The reason is he got a century in Kirkham. So we were playing in Kirkham. So Kirkhamer dynamic different, কারণ আমরা মানে খেলতে খেলতে Kirkhamer ডাইনামিকটাই ডিফারেন্ট। So he knows. তো আমি অ্যাড করলাম আপনার সাথে যে এনি টিম আসলে ফালাই দিতে পারবে না, তাই না? যে ধরেন উই নো হিম। সাইফ অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। এই বছরের টিম কেমন হলো, এবং আপনার কি মনে হয় যে কোন টিমটাকে ফেস করতে চাচ্ছেন মেন্টালি, রাইভাল?
এবারে প্রথমে আসি এবারের টিমটা হচ্ছে যথেষ্ট ভালো হয়েছে। আগেবারের টিমও ভালো ছিল, এবার টিমটা ভালো, বেশ কিছু এক্সপিরিয়েন্স মানুষ ঢুকছে। যেরকম প্যান্থেরা থেকে সানি, তারপর মাহাদি, কিপার হচ্ছে তানভীর ভাই, কোবরা থেকে ইমরান ভাই আসছে, হারুন ভাই আসতেছে, লিঙ্কন ভাই তো এখানে আছে, পুষ্কিন ভাই অলরেডি আছে, যারা কিছু আগে টুর্নামেন্ট খেলছে তারাও আমরা রিটেন করে রাখতেছি। সো ইনশাল্লাহ এবার হচ্ছে মোটামুটি সব দিক থেকে আমরা একটা ব্যালেন্স টিম করার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আর এইবার এবার প্রবাবলি কিন্তু পিএস ষোলোটা মাস্টার, টিম, 16 টিমস, সরি টিম মিস করছি। হ্যাঁ প্রবাবলি পিএস মাস্টার্সের সাথে পিএস মাস্টার্স, খেলার ওকে। চেষ্টা করবো। সালমান ভাই গেট রেডি, স্যাটেলাইট স্পিনার। Most dangerous. Many না, মজা wickets. হবে, রিয়েলি মজা হবে। সাব্বির, জি ভাই, অ্যাজ এ টিম, যে আসিফের কাছে কোশ্চেনটা করা ছিল, আসিফ নাই এজন্য বলতেছি যে একটা একটা মানে একটা ম্যাচ লুজ করলেন, হ্যাঁ, লুজ করার পরে অবভিয়াসলি মনটা খারাপ থাকে। সো হাউ টিমটা মোটিভেট করা হয়, মানে কিভাবে আপনাদের ড্রেসিং রুমে মোটিভেশনটা নেওয়া হয় ফর দ্য নেক্সট ওয়ান? হ্যাঁ ভাই, ইটস এ রিয়েলি গুড কোয়েশ্চন। মোটিভেশনটা কি জান, আমরা কোথায় মিস্টেক করছি বা কোথায় ভুল করছি বা ইয়ে করছি এগুলো নিয়ে কথাবার্তা হয়, মানে আমরা কিভাবে এগুলো আর কি মানে ফিক্স করতে পারি। লাইক আমাদের মেইন প্রবলেমটা, যে প্রবলেম আমি তো আপনাকে আগেই বললাম যে দুইটা প্রবলেমই ছিল, একটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ডিং ক্যাচিং, আর হচ্ছে টপ অর্ডার থেকে ব্যাটিং আর কি রান একটু ঝামেলা হয়েছে। তো এগুলো নিয়ে আসিফ ভাইয়ের সাথে মানে কথা হইতো আর কি, যে আমরা কিভাবে কি করতে পারি বা কিভাবে ইয়ে করে, মানে এগুলো নিয়ে আর কি মানে কথাবার্তা হয়। মানে ড্রেসিং রুমের পরিবেশটা আমাদের খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ, আমরা হারি জিতি ডাজন্ট ম্যাটার, বাট ড্রেসিং রুমে এমন কিছু হয় না যেটা মানে কোনো প্লেয়ারদেরকে হার্ট করে বা ইয়ে করে। আসিফ ভাই রিয়েলি কুল গাই, লাইক আমার উই আর রিয়েলি হ্যাপি টু লাইক উনি আমাদের যে ক্যাপ্টেন, উই আর রিয়েলি হ্যাপি টু ফাইনালি গেট হিম এজ এ ক্যাপ্টেন। সো এটাই আর কি, আমরা এটা নিয়ে কথাবার্তা বলি আর কি, আমাদের কোথায় ভুল ছিল বা কোথায় মিস্টেক ছিল, কোথায় ল্যাকিংস ছিল, এগুলোই আর কি। যে পুষ্কিন ভাই কিছু কথাবার্তা বলছে যে ফিল্ডিং আমরা একটা গেম জিতছিলাম, যখন আমাদের ক্যাচিং সব ভালো ছিল, আমরা ধরেন 130-35 রানের মতো স্কোর করে আমরা গেমটা জিতে গেছি, ঠিক আছে। সো সেটাই আর কি, আমাদের টুর্নামেন্টটা ভালো যাইতো যদি আমরা ক্যাচিংটা একটু বা ফিল্ডিং যেগুলো যে প্রবলেম গুলো আছে এগুলো একটু ভালো হইতো আর কি। বাট ইনশাল্লাহ বিসিএস আমরা ভালো কিছু করবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, I একটা think কোশ্চেন আসছে, ওয়ান uh, সেকেন্ড, সরি পুষ্কিন ভাই। I was just going to say, যে within our team and যখন আমরা, you know, that to be honest, we don't have any. They're quite humble, a lot of the people. So যখন একটা ভুল হয়, they actually say আমার ভুল হয়েছে, I'm really sorry. They don't get really angry. People normally know when they've made an error, and they just say it themselves. Oh, I did really bad today, I'm sorry. And this type of behavior that I should have bowled better, I'm really sorry for the wides, and it's accepted. And we try, and that's really good when you don't have to tell anyone, what the heck did you do? And normally we don't do that anyway. But Jokon Agjon isn't performing. He says, look, I'm really struggling or something. It's open conversation. So when you have that type of dynamic, so far it's been like that. It's really good. And people know, I'm not go. I'll go here or I'll play there. I'll bat here instead of there because this and that. No one's seems to be angry or aggressive at each other. At least for the 4 or 5 games or 6 games that I've played, there didn't seem to be tension. And hopefully that'll continue. And I think, people say, oh, you need tension to win. Yes, maybe not. But for now, that's a soothing type of good environment to be part of. And, I think even people say with the Australian cricket team under Justin Langer, he was a taskmaster and he was quite an aggressive coach. And under the new coach and under the new regime, people can debate it that, oh, this is woke. But there seems to be a comfort and, let them play their own game. I think many teams that have that relaxed attitude sometimes can really be happy when they're playing and be successful when they're playing. And certainly for Vipers at the moment, there is a good vibe and a good feeling. Even though we've lost a few, there's still a good feeling that not bad then it's not like that. Bat niye chole gelam. It doesn't feel like that. Amra chesta kori. Let's get together and try again and play with each other. There's no ill feeling so far. Of course it could happen. Cricket can be toxic too, but at the moment that isn't there, and I think that's a good thing. And Asif is probably the main reason for that as captain. He's not an idiot. He's not
a rough guy. He's really nice to his players and genuine and supports them. And that's a really most captains are. Most captains that I've played with, all captains I've played with are like that. And it's wonderful to see that they give players that voice and they talk to them and work through them. Asif is like that, and it's a good vibe for the team as a consequence. Amazing. Asif is one of the most humble guy I have ever met. Amazing. আমার এই কোশ্চেনটা আমরা হয়তো বা টাইম ওভার হয়ে গেছি, ডাজন্ট ম্যাটার, লেটস কন্টিনিউ। লিঙ্কন ভাইয়ের কাছে করতে চাই। দ্য রিজন ইজ লিঙ্কন ভাই হয়তো অনলি পারসন প্লেড 3 দিস গোইং টু প্লে 3 দিস ইয়ার। ওয়ান সেকেন্ড। লিঙ্কন ভাই 2022-এ আমরা শুরু করেছি, কেমন ছিল? 2023-এ কেমন হলো? 2024-এ কি এক্সপেক্ট করেন? হোয়াট এলস ইউ ওয়ান্ট? আমার জন্য এক্সপিরিয়েন্সটা একটু স্ক্যাটার্ড ছিল, কারণ আপনি তো জানেন প্রথমে যখন আমরা শুরু করি তখন আমি সিডনি টাইগার্সে খেলেছি প্রথম আসরে, তারপরে দ্বিতীয় আসরে খেলেছিলাম সিডনি ফাইটার্সের পক্ষে, এবার ভাইপার্সে চান্স পাইছি। তো আমার জন্য এক্সপিরিয়েন্সটা একটু ভিন্ন, যদিও বা সেম টুর্নামেন্ট খেলেছি, সেম বাঞ্চ অফ প্লেয়ারের সাথে খেলা হয়নি, এবং এই গ্রুপে যারা আছেন এদের 4-5 জনের সাথে আমি বিভিন্ন টুর্নামেন্ট বিভিন্ন জায়গায় খেলেছি, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওরা আমার প্রতিপক্ষের প্লেয়ার ছিল। কিন্তু I can proudly say that I never had any bad experience with anyone in the group. I think as a person, regardless of the result of the game, I want to feel good. Even if I lose the game, I want to feel good and spend quality time with a bunch of people that I'm playing with. Unfortunately, it doesn't happen to every team. Of course, some teams have high esteem, probably high esteemed team. Nothing wrong with that. I support them as well, but I'm probably not as good as them. So sometimes I lag behind, because if you look at me, you have seen me in the ground. I'm actually not a good player, but I'm a big fan of cricket. I just love being out there. I really don't care how many runs I score. Of course, I feel bad when I cannot contribute in a tough time. Team is expecting me to score runs or pick wickets. Probably I fail and I feel bad. Like how Pushkin Bhai actually mentioned this. If someone dropped a catch, that person is already under pressure. You don't have to mention or shout at them. They already know that they already made a mess and they're very sorry about it from deep inside. You don't have to just mention and put that salt in the wound. You don't have to do that. It's already done. So for me, I just love being out there. I feel bad sometimes that I fail. I mostly fail. If I play 5 times, probably I fail 4 times. But I love it so much that I want to keep playing regardless of the result I produce or contribution I make for the team. I hope some teams keep me in their squad. I hope Vipers will keep me in the squad. I would love. And Pushkin Bhai, personally, I don't actually get opportunity to talk to him outside cricket, but every time I meet him in the cricket ground, I try my best to take all opportunities to talk to him about different aspects of life, not just cricket. I ask him about other things as well, even sometimes about the cricket gears he's using, or he's the nicest guy you can find in the community, and all this information are common, like you all know that. And for me, I'm 35 now, and he just mentioned 15 minutes before that he's turning 50, right? Yep. He was 28 years old when he started playing. So when No, I started playing, we were in our early 20s, but yes. Yes, and when I started playing, I was probably already 31 or 30 years old at least. But it's never too late, See, I started at the age of 30, but I'm enjoying it. Of course, I'm not doing very well as a player, but I'm enjoying it. And someday, maybe
20 years later in a seminar or something like this, or in a meeting like this, I'll probably meet Shahid Bhai again. I would say that I'm turning 50 today and I'm still in cricket. Oh. I would love to say that hope- someday. And You I would will, not. you will. All of it, everyone on this phone call. লিঙ্কন and ভাই আপনি everyone 50 watching. হইলে আমার বয়স তখন 25-26 থাকবে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। For sure. লোক আমাদের, আমি একটা কোশ্চেন সবার জন্য করব এন্ড দেন উই র্যাপ আপ দ্যাট শো টুনাইট। প্রথমে আমি আসিফের কাছে, যে আসিফ, দ্য বেস্ট মোমেন্ট অফ বিসিএল ফর ইউ অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল অর অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন অর অ্যাজ এ প্লেয়ার অর অ্যাজ এ টিম। আমার মনে হয় ফার্স্ট যে গেমটা আমি খেলছিলাম ফিল্ডের হয়ে, দ্যাট গেম আই গট ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। তো ওই Yes, ইয়ার I আমরা remember. চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আই থিঙ্ক পশ্চিমে আমরা সেম টিমে খেলছিলাম ওই বছর। ইট ওয়াজ ওয়ান অফ মাই লাইক, কারণ আমার ওয়াইফ তখন আসছিল। তো মানে আমার ওয়াইফ সবসময় আমার খেলা টিভিতে দেখতে দেখছিল। ওই দিন ভালো লাগছিল অনেক, কারণ আই গট দ্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। ইট ওয়াজ গুড, টিমের জন্য কন্ট্রিবিউট করছে। বাট ইনশাল্লাহ এবার আরো হবে ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। খুশকিন ভাই। I was in, so for BCL, I was playing in that Shield team that Asif mentioned, and some of the games with that was that was a superstar team, and sometimes superstar teams don't work, but that season it worked really, really well, and just watching some of those superstars just go off, and sometimes being at the other end or fielding with them was quite incredible to watch. And that's one of the rare moments that a superstar combination team won a tournament. So it was a good season to watch, all the Roddy Bays and, the Riyadh Bay and Shobuj Bay and all these bays that are just superstars playing together, gelling quite well and winning. It was quite an incredible season to see that happen. It's rare, and I was part of that, so that was a great BCL season and moment for me. All right, Sabbir. আমার একটা বেস্ট মোমেন্ট, আমার গ্লেডিয়েটরস এর সাথে একটা ভালো বোলিং স্পেল ছিল। ধরেন আমি যখন মানে বাতাসে এয়ার সুইং করতেছিল বলগুলো আর কি, তখন সেইভাবে আমি আশিক ভাই উইকেটটা পাইছিলাম আমাদের মানে ক্রিক বসের হয়ে যখন খেলছিলাম। আর আরেকটা মোমেন্ট হচ্ছে হাসান ভাই একটা 6 মারছিল সিফাত ভাইকে এগেইনস্ট বিডি বোর্ডার, ওটা ডাগ আউট থেকে বসে দেখছিলাম ওইটা আর কি, আমি হয়তো লাইভে দেখছিলাম। এটা আমার কাছে বেস্ট, এই দুইটা মোমেন্টই আমার কাছে আর কি বিসিএল এর বেস্ট মোমেন্ট এখন পর্যন্ত। আচ্ছা, সাইফ? আমার কাছে ছিল ভাইয়া লাস্ট ইয়ারের এক্সকালেটের সাথে ম্যাচটা। সো আমরা হচ্ছে 8 জন 9 জন নিয়ে খেলছিলাম ম্যাচটা, বাট আমরা জিতছিলাম ওই ম্যাচটা। আচ্ছা, ওকে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, লিঙ্কন ভাই, বেস্ট মোমেন্ট, আই নো ইউর বেস্ট মোমেন্ট অফ দিস ইয়ার। বেস্ট মোমেন্ট আমার যেটা, ওটাতে আপনি সাক্ষী আছেন, কারণ ওটার ভিডিওর ক্লিপটা তো আমি রেখেছি, দেখেছি কয়েকবার করে এবং রেখেছি। আপনারা একটা হাইলাইটসও বানাইছিলেন হয়তো বা ওই সেঞ্চুরিটা নিয়ে। তো মোমেন্টটাতে আপনি তখন আপনার ভয়েসে আপনি ছিলেন, বলতেছিলেন যে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের প্রথম বিসিএল এর প্রথম সেঞ্চুরি। আপনি ওটার সাক্ষী আছেন, এবং আমি যতবারই ভিডিওটা প্লে করি, ইভেন ইফ আই ওয়ান্ট আই ক্যানট, মানে আপনাকে তো মুছে ফেলার কোনো উপায় নাই মিউট করা ছাড়া। না, দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি স্পেশাল মোমেন্ট, কারণ হচ্ছে আমি কখনো আসলে চিন্তাই করি না যে আমি একটা সেঞ্চুরি করবো। দ্যাট ওয়াজ এ গুড ডে, played well. I actually got a live very early when I was probably at 2 or something. I got a live, and that day I just told myself that I got a life and I have to make use of it. Very good use of it. Luckily, I'm not someone who can claim that I'm skilled. That's why I have to depend on luck every time I say about great moments. And in terms of bowling, and last PCL, I mean second season, uh, in the very first game I played, I luckily picked up the first 2 wickets for my team, Sydney Fighters. Well, through this, I want to say kudos to all fighters out there, because once a fighter, always a fighter. So I was part of that magnificent team. Uh, so again, if you tell me I'm not actually a pace bowler, I'm not a good spinner either, so I'm somewhere in the middle, and I managed to pick up 2 wickets that day. It feels really good when you don't fall into any category, but it still somehow picks up wickets. It feels good.
to be out of nowhere and get some part of it. So I feel privileged, very happy, very lucky, very lucky. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লুক, লাকের কথা বলতেছেন, লাক কোথায় না দরকার পড়ে, তাই না? আজকে আমরা এই যে এখানে বসে কথা বলতেছি, আই ফিল মাই সেলফ লাকি টু টক টু ইউ গাইজ, অবভিয়াসলি পুস্কিন ভাই অ্যাজ ওয়েল, স্পেশালি। থিং ইজ, আমরা কখন মানে আমরা যে বেঁচে আছি এটাই একটা লাকের বিষয়, তাই না? নিঃশ্বাস নিচ্ছি এটাই একটা লাকের বিষয়। আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, লাকের ব্যাপারটা তো অবশ্যই, যে আমি পার্সোনালি খুব লাকি, বাট বিসাইড বিং লাকি you need to create that opportunity as well. Like I started in very high when I started BCL. I started with a century, and since then I probably played few other good innings, but nothing, no 50s after that, right? তো এখন বলতে পারেন যে এরপর কিন্তু আরো অনেকগুলো ম্যাচ চলে গেছে, অন্তত 10টা ম্যাচ চলে গেছে, আই হ্যাভেন্ট কন্ট্রিবিউটেড মাচ, রাইট? কিন্তু আমি কিন্তু খেলাটা ছেড়ে দিই নাই। আমার হাঁটু ব্যথা করে, শরীর ব্যথা করে, পা ব্যথা করে, আমি কিন্তু খেলাটা ছেড়ে দিই নাই, ঠিক আছে না? তো এখন মনে করেন এবারের বিসিএল খেলতে গিয়ে যদি আমি একটা ভালো একটা ইনিংস খেলি, তো এটা অবশ্যই লাক ফেভার করবে, বাট দ্য সেম টাইম এত ব্যর্থতার পরেও যে আমি খেলাটার সাথে লেগে আছি, এটার কারণেই তো লাকটা আসতেছে না? তো এখন অনেক সময় আমরা একটু ক্যারিড হয়ে যাই, মানে টানা কিছুদিন খারাপ খেললে। আমার চেয়ে খারাপ ফর্মে তো টানা বেশি দিন আর কেউ, কোনো প্লেয়ার মনে হয় সিডনি ক্রিকেটের নাই এত খারাপ ফর্মে। তা আমি কিন্তু খেলাটা ছেড়ে দিচ্ছি না এখনো। আমি যেটা বললাম, আমি ক্রিকেট প্লেয়ার না, বরং আমি ক্রিকেট ফ্যান হিসেবেই নিজেকে দাবি করতে পছন্দ করি। আই রিয়েলি লাভ বিং আউট দেয়ার। লিঙ্কন ভাই, আমি এই কথাটা সবাইকে বলি, সরি টু ইন্টারাপ্ট। আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা থাকলে পৃথিবীতে সবকিছু সম্ভব। সো আপনি আন্তরিক and you are dedicated for this. Good times are coming. So inshallah, don't worry about that. তাই না? Maybe BCL 2024 এর ফার্স্ট সেঞ্চুরি হিসেবে লিঙ্কন মহাজন আবার আসবে। I don't know whether I will be the commentator, maybe Shamin will be the commentator. আর আমাদের আসলে আমরা, since I'm a lucky guy, something can actually happen. Yeah. So at least for that luck. No problem. So আমাদেরকে ফিনিশ করতে হবে। Thank you very much for joining today. Thank you very much everyone. ইনশাআল্লাহ very soon আবার কথা বলবো। সবাই ভালো থাকেন। Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. থ্যাংক ইউ। আজকে একটু বেশি সময় নিয়ে নিলাম। আসলে কুশিন ভাইকে দেখে হয়তো একটু এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু হয়তো আপনারা মাইন্ড করবেন না। আগামীকালকে tomorrow, if I'm not wrong, we have a live podcast with a brand new team for BCL 2024, Aussie and SUR. তারা কমিউনিটিতে নতুন টিম না, very a good team, lot of youngster. তাদের সাথে কালকে ইনশাআল্লাহ কথা বলবো। টিল দেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, কথা হবে। গুড নাইট।